semua ke platform webinar Astro AWANI LINC bersama saya Naila Huda. Pagi ini kita nak menceritakan tentang bagaimana untuk maksimumkan wang KWSP anda, dan saya bersama dua tetamu istimewa pagi ini. Kita ada Hajah Rohani, Pengarah Hijrah Wealth Management Sdn Berhad, dan Desmond Chong Kokfei, Pengurus Jabatan Pendidikan Kewangan AKPK. Selamat pagi dan selamat datang kepada dua tetamu kita. Kalau boleh Desmond dan juga Hajah on camera, sudah pun on. Thank you so much. Terima kasih bersama saya pagi ini. Dan kita tahu ramai yang bercakap tentang mengeluarkan wang simpanan KWSP akaun 1 ketika ini. Ramai kita tahu yang terdesak akibat pandemik dan juga PKP yang dilaksanakan sejak Mac lalu. Dan hari ini juga sebenarnya kita menjangkakan pengundian belanjawan 2021 di Parlimen. Ini akan menentukan sama ada kita dibenarkan atau tidak keluarkan wang akaun 1 seperti yang dicadangkan Menteri Kewangan sebelum ini. Tapi itu hal politik, kita biarkan dahulu. Apa yang kita mampu buat, kita mampu merancang dan kita ambil inisiatif untuk belajar dan tahu bagaimana cara terbaik untuk melaburkan, maksimumkan wang simpanan yang kita ada. Tidak kira apa keputusan undian belanjawan ada atau tidak, kita perlu bersiap sedia apa-apa pun keputusannya. Untuk itu kita nak teruskan perbincangan kita pagi ini. Tapi kalau anda ada sebarang soalan dan juga apa-apa kisah yang anda nak kongsikan tentang masalah kewangan, jangan malu. Ini ruang untuk kita belajar sama-sama. Anda boleh tinggalkan dalam ruangan chat yang sudah kami sediakan, dan kami akan mulakan Q&A session pada hujung webinar ini. Dan sebelum kita mulakan dengar tips-tips pelaburan daripada Desmond dan juga Hajah, kita kalau boleh nak dapatkan gambaran dahulu bagaimana situasi ekonomi, situasi kewangan rata-ratanya pada tahun ini. Kalau boleh Hajah kongsikan tinjauan Hajah sendiri, bercakap dengan orang ramai yang cuba nak dapatkan nasihat, bagaimana situasi ekonomi sekarang ni? Ya, terima kasih Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hi to Dr. Desmond. So kami amat berbangga dah dapat berkongsi sedikit tip, tapi itulah Naila pun buat mukadimah yang amat cantik ya, sebab kita lihat rata-rata orang ramai memang ramai yang mengeluh ya, walaupun diberi bantuan kita dapat, ada yang tak dapat, tapi situasi dia agak muram ya, sebab suasana ini kita di Malaysia tak pernah lagi lalui ya. Selamalah saya 40 lebih tahun dalam industri perbankan semua tu, kita tidak pernah lagi rasai situasi sebegini. Sampai ada World Bank telah mengatakan ini adalah global collapse ya. Maksudnya dia bukan recession dari sudut keuangan sahaja, dia juga dari sudut kesihatan, kedua-duanya sekali. Dan fear factor tu pun buat ramai yang takut-takut ya, nak keluar, takut nak dijangkiti, dan semua ini memberi satu pandangan yang agak muram. Tapi betul Naila kata, we are all not alone. So insyaAllah kami harap sangatlah, walaupun statistik yang mengatakan memang baru terkini kita tengok statistik yang menunjukkan dari PDRM mengatakan 266 telah committed suicide ya dalam masa Mac sampai Oktober. Dan ini amat kita sedih sangat, sebab daripada fakta yang dikongsi 25% daripada angka tersebut adalah kerana keuangan. So ini tidak seharusnya terjadi. Kami harap sangatlah semua penonton lepas kami berkongsi sedikit ilmu ini, kita semua ambil ketenangan dahulu ya. Apa pun yang terjadi dalam diri kita, situasi keuangan kita diberhenti kerja ke atau disuruh cuti tanpa gaji ya. Malah ini pun terjadi dalam lingkungan ahli keluarga saya ya. Ada mereka yang kerja dalam industri penerbangan ya, ramai yang terkesan ya, diberi cuti dulu kita suka bila diberi cuti, tapi sekarang ni yang majikan beri kita cuti tak bagi gaji. So itu kita kena terima hakikatnya itu terjadi pada diri kita, tapi jangan feel down, jangan go into depression ya. Bagi umat Islam memang kita kata dekat diri pada Allah ya, dan kita lihat mungkin pada hari ini masa singkat yang kami ada ni, kita cuba kongsi supaya anda ada sedikit cara-cara yang bagaimana kita nak menangani situasi sekarang, insyaAllah. Okey, terima kasih Hajah berikan sedikit gambaran situasi ketika ini, dan saya pasti Desmond juga ramai yang datang ke Desmond untuk dapatkan nasihat tahun ini, ramai yang juga kongsikan kisah mereka. Kalau boleh secara ringkas kongsikan juga apa tinjauan Desmond sendiri ketika ini, situasi kewangan orang ramai.
Hi, selamat pagi, good morning all. I heard what Wan Haja sedang mention, semua orang worried about the situation now, situasi sekarang. Yang penting, this is the situation tak pernah kami menghadapi. Yes, I agree with Wan Haja, and this one happened to the global. But if you walk around and see around, bukan semua orang yang terlibat atau ada masalah sekarang. Ada sebahagian orang langsung tak ada problem, or you can have a more enjoying moment. You might be asking me, adakah Desmond, adakah orang yang masih enjoy? Don't ask me, you look at the stock market. If you look at the stock market, I think you can see the picture. Okay, bukan semua stock down, ada stock yang up. Okay, so yang ringkas, everyone should know your situation. So macam mana nak tahukan situation, kenapa nak tahu situation? Kerana Puan Haja sudah highlight ada 266% commit suicide. Orang ini memang ada masalah bermacam-macam lah, tetapi kewangan memang satu main reason for them to look for this financial depressed. But if you look around, AKPK data, I'd like to share here. Okay, AKPK data kami dari 2006 sudah dapat 1.1 million people came to see us and seek for counselling. Counselor kami akan straight away beritahukan what is your status. This is very much related to our today topics. Okay, sebelum kami jalankan any counselling, we always ask what is your status. Okay, so sebelum people tell us status, they tell us storytelling lah. Okay, kenapa jadi macam ni? Because of somebody else. But from the counselling, we notice one thing lah. Tak ada seorang pun salahkan sendiri. Semua salahkan orang lain. Orang lain punya masalah, government punya masalah. Siapa-siapa, bukan saya punya masalah. Bukan masalah saya. Okay, so yang penting dalam counselling proses, kami nak, okay, let them understand this is your situation, your finance. Please take control. Okay, lepas counselling, sad to say lah, memang ada 30% people saying that sorry lah Desmond, I know what you try to tell me. Tetapi saya memang tak boleh lah. It's out of my kawaran. Okay, so how many of them? 310,000. 310,000. Okay, how I classify them? These people like I can't survive. I memang tak boleh lah until next week. Okay, don't talk about next month lah. Don't talk about now. So this one is quite relevant to today's topic. Kenapa nak keluarkan KWSP? Kerana untuk golongan ini memang susah. Memang susah. They can't even do it. So today discussion very simple. Right? We know about your situation, how to handle this, and what type of planning and what make you into that. If you like story, stay tuned with us. I'm going to tell you a lot of live story. But before that, I understand from Laila, you are having a chatbot, right? Okay, I'd like to do some survey here also, if you can. Can you please type 1? You are okay with your financial situation. Just 1. I'm okay. Saya memang okay. Saya memang tak ada masalah. Aliran wang tunai semua okay. Can you please type 2? Saya sekarang ada masalah. So show me. Okay. Then at least I can feedback to the management of whoever the relevant parties. More people having problem or less people having problem. But I'm very sure certain group of people who attended my classes or attended my seminar, those financial planner, I know you don't vote. I know you don't have problem. Okay. Only for those not hearing us before, okay, please vote 1 or 2. Thank you. Back to you, Laila. Ya, kita dah nampak dalam chat room kita penuh ya sekarang one to ramai yang kongsikan situasi kewangan mereka okey ataupun tidak, dan anda juga boleh kongsikan kisah anda juga apa masalah spesifik, dan kita akan cuba dapatkan nasihat untuk anda pada hujung webinar ini apabila kita adakan sesi Q&A. Jadi kita dah tahu situasi sekarang ini, kita tahu ramai yang susah sampai bukan nak katakan bulan depan, minggu depan pun tak tahu ada ke tak cukup simpanan bersiap sedia ataupun tidak. Jadi kita nak tahu terus apa langkah-langkah pertama untuk kita mulakan
langkah pertama untuk memaksimumkan wang kita untuk melabur ini, kalau Desmond boleh mulakan dahulu langkah-langkah pertama, dan kemudian kita nak kepada Hajah pula yang lebih spesifik bagi umat Islam pula, apa tips-tips yang kita nak tahu sebelum kita mulakan pelaburan. Tapi kita mulakan dengan Desmond dulu, apa langkah utama nak mulakan pelaburan dan juga perancangan kewangan ini, Desmond. Okay, thank you Laila. Sepatutnya I sudah prepare 500 slides. Okay, so I diberitahu boleh sampai esok. So tak apa, kami sudah summarizekan to only 10 slide. Okay, you just stay with me 10 slide, 20 minutes. I try, saya cuba. Untuk course ini sepatutnya untuk 2 tahun, saya cubalah dalam 20 minit. Okay, so you need to pay a lot of attention. Kalau you nak tahu situasi anda, your financial health status, kedudukan kewangan anda, lepas tu what are the tips and solution. Kalau nak tanya question pun, let's make the relevant questions. Complain is no issue. Complain, you can complain, but I only hearsay. I cannot concentrate on your complaint, but I want to concentrate on solution. Okay, what are the solution? So before that, okay, let's understand situasi kewangan. Very simple opening question. Have you ever discussed your problems or kewangan masalah problems or your situation of money, whether you have problem or not? Have you discussed with anyone? Let's silent for 10 seconds. Ask yourself, have you ever discussed your financial problem with anyone? I think 90% fit to the survey, never. Why? Desmond, private and confidential. How can I discuss? Sometimes my wife, my suami pun tak tahu. Okay, situasi saya. So first thing first, okay, I always say this. You want to really understand your problem, you want to start your problem, discuss with someone. The someone must be someone you trust. Okay, but I trust no one. Yeah, I understand you. I trust no one. Okay, because before I joined AKPK, I'm actually a penasihat perancangan kewangan, financial planner. I own my own firm, like Wan Haja also. I have planners under me. So, but my business slightly different. My business target on company, I mean directors. So for me to get data, very simple. I just get the financial report, financial statement, everything from the company, and then I just analyze. My job is simple, okay? So, but when I come to AKPK, susah ni. Kenapa susah? Datang AKPK analyze situation, tak ada seorang pun prepare financial statement. So ask yourself, have you prepared financial statement for yourself and report it? Report to who? Your wife lah, lagi siapa? Okay, to tell the actual situation. The question is never. I know everyone here waiting for a story. Can I start with one story with all of us here? Okay, storytelling, if you like story. Okay, when I first joined AKPK, I always having problems. What problem? The lunch problem. What the lunch problem? Nobody want to have lunch with me. Why? When I start calling my friend, come to AKPK, let's have lunch. Tak nak. Kenapa tak nak? People thought I go in AKPK, I go out, I got problem. So image tak baik. Okay, so that time, memang 10 years ago, I already with AKPK for 10 years. Masalah macam ni lah, orang tak nak kaitan dengan hutang. Okay, so they make it very difficult to solve your problem kalau you tak mengakui ada masalah. So here come the first story. The story about a man and a lady walk into AKPK. Okay, when they walk into AKPK, this one a bit weird. Kenapa? Isteri walk in front, the husband follow behind. Okay, then we call the number. When we call the number, they come into the private room. Why come into the private room? Why one-to-one? Because this issue I'm going to discuss very sensitive. For example, what is your salary? What your expenses? How you keep your money? All this sensitive, right? So suddenly I see one gentleman sitting and one lady sitting in my room. Okay, so the problem sekarang dia tak nak pandang each other. One look east, one look right. Susah ni macam mana nak start. Okay, so in order to break the ice, kami nak cuba adakan connection. I ask one question, they start quarrel. Laila and Haja, you want to know what question I ask? I just ask, what's the problem? Oh, start quarrel. Okay, because they're accusing each other. Then I realize, oh, this one is husband and wife. Okay, but counselor lah, you know lah, also try to cool down situation. You jangan tunjuk drama kat depan saya. Okay, you also must tell me problem. Okay, so when I ask the second question, situation is getting heating.
Why? Why? Because the husband stand up and give a slap on the wife. Can I just ask Laila, if you got a slap either from your boyfriend or husband, what are you going to do? Laila? I leave him immediately. Yeah, you don't want to slap him back? I will be the bigger person. Yeah. But I will yeah, not, you leave him back, right? But tolerate this is, that, yes. yeah. But gentlemen, when you are listening, jangan cuba inilah. You know why? Okay, the wife didn't slap him back. Okay, the wife give him a punch. So can you imagine? They're two punching each other. Okay, but you know what question I asked her? Then they're causing the punch. I shouldn't ask her, but I asked her accidentally. Okay, I shouldn't ask, but I asked her. Okay, who started the problem? Wow, straight away. Okay, punching each other. Then I say, gentlemen. I cool down the gentleman. I say, okay, you are not showing me drama, Sini. You want to solve your problem, right? Okay, tell me, what's your problem? Okay, so before he even tell me problem, he threatening. Why? Desmond, ingatlah, Desmond. Listen, Desmond. If you don't give me a letter today, I will jump up from your building. Wow, this one is one of the 266 lah. Not commit suicide in front of you. Okay. By the way, ladies and gentlemen, do you know where is the AKPK old office? Maju Junction Mall. We built our office dalam car park. Why build the office in the car park? So that you can drive all the way to 8th floor, tingkat 8, lepas tu quickly run by 100 meters, go inside and quickly run out so nobody can see you. You come to AKPK. Okay. Tapi tingkat 8. Okay, so I talked to a gentleman, sir, don't jump first. Think twice. Why? You need tingkat 8, nanti tak mati susah. Just kidding. Okay, but why people want immediate action and why the letter? What kind of letter? The letter of acceptance. Okay, letter of acceptance by AKPK. But why want it now? Kerana esok nak pergi court. This is the sikap of Malaysian. Last minute saja when they face problem. Okay, so they want to get a acceptance letter from AKPK, straight away show it to the court, to the judge. I sedang dalam program debt management. Can you give me one more chance? I go and settle. Okay, so that is some story about this, but you know what's the problem of the husband and wife, by the way? Until they can punch each other and quarrel for so long. They've been married for 10 years, by the way. Anak pun sudah 3. But what is the original problem? Okay, I think whoever are listening, I'm not sure Laila whether married, not married, but next time if you are not married, you decide not to marry, jangan salahkan Desmond, bukan masalah saya. Okay, I'm just telling you the truth. Okay, this one is because of the wedding expenses. They get a personal loan to get for the wedding expenses. After 10 years, masih ada outstanding. So ladies and gentlemen, this is the message I want to give it to you. Kalau mampu baru buatlah, tak mampu jangan. Okay. Yeah. Okay, Desmond. Thank you for the story. Kita nak tahu terus sebab kita tak banyak masa sebenarnya. So kita nak tahu apa cara-cara pelaburan utama, tips utama yang Desmond perlu sampaikan dan kemudian kita akan pergi kepada Hajah ya untuk yang syariah compliant pelaburan pula. Tapi kita mulakan dengan Desmond dulu. Yeah, obviously Laila belum kahwin lah, dia nak straight away knowing the tips lah. Terus buka topik tu. Okay, I show you this. Don't worry, I do it very fast. I already prepared the slide, and I only do it whichever is relevant. Okay, so allow me lah. This is introduction about AKPK. Okay, can you see the screen? Can you see? Can, yeah, right? We can okay. See, yeah. Okay, so I go very fast. First, this AKPK slide, and this is me. Of course, don't ask me why look different. This one for marketing promotion. This is actual me. Okay, and the cases I just highlight to you. Why I can remember, because I already do this talk for more than 1,000 times, so it's already in my mind lah. The reason partly because of the poor financial planning and also no emergency fund. Okay, and these are the breakdown of the profile. Okay, kenapa ada orang yang unemployed, public sector, and so on and so forth. Yang penting, why AKPK can do it so fast, because of this report secrets. Okay, so when you come here counseling straight away, I will know. Problem, we start from just now. Okay, let's kickstart.
what will be the main issue about, okay, we have to take care so that we are not involved into the problem. So yang penting, do your 6-step financial planning, but I want to do it step by step for you. So ladies and gentlemen, when you are watching, this one is a concept I only share with financial planners. Why? Because I do it step by step. If knowing this chart, you straight away later when I finish, you can see there are 6 planning and 4 wealth management status. This one is how I start and I do a financial health check with the people, with the public. So today topics are retirements. So I always start with, what is your age now? Apakah? From there, I want to know about your asset. Okay? If some of you tell me that, Desmond, I'm not having many assets, don't worry. As a financial planner, we wanted to know pada masa nak bersara. Okay, then we help you to build what type of asset that you want. Okay? If you don't have idea, okay, these are some of the ideas for you. Bank deposit, EPF, property, unit trust, life and insurance. So the things is how many years of accumulation yang tadi sekarang sampai umur bersara. Let's say I give you an example. Umur my age now is 42. I want to retire 60. Then you have 18 years from here to become here. Okay. So our topic today, how to maximumkan EPF. Okay. To be honest, this topic you don't have answer. Why? If you say maximumkan, you don't give me a figure. Okay. Everyone will tell you a figure today, tomorrow, semua different. Okay. Yang penting, can you please calculate here? Okay. From your current age 60. Now you take a guess how long you can live your hayat hidup. For example, I want to live for 80 years old. So I know you need 20 years. So to maximumkan saving for these 20 years. This is some figure. For example, if now I've spent about 2,000, okay, for 1 year I have 24. So I make it round it 20,000. So for next 20 years, I need 400,000. For my EPF saving. Let's say I want to leave, okay, but I think later Buan Haja will share. Not many have 400,000 either. So what can I do? So we go to how to build your multi-million-dollar asset. How to start it? Start with maklumat perancangan kewangan. What is your goal dalam retirement? Kalau you tak ada sekarang, okay, you hanya tahu berapa nak spend. Kalau boleh saya cadangkan, at least first thing first, clear all your debt. Ada hutang langsung pada masa persalahan. At least this is your debt. Kalau boleh, dalam 20 tahun, you do not want to stay at home every day, right? You want to go for a comfortable, you want to retire, you want to go for round the world. Then you can set round the world is one of your objective. You set here. But my next question to you, who going to start this? Who going to do it? You yourself have to do it. You yourself, how to do it? Here come the tips. You need to work. When you start working, then make sure your alilan wang tunai sini. Okay, having a sufficient saving for you. Okay, to make sure you have a surplus. This is the surplus. Because a lot of people tell me, Desmond, can I start saving? Can I start worry about retirement? I say, no, hold on first. Kenapa? I want you to do your analysis of alilan wang tunai dulu. Okay, if you still cannot settle here, I cannot discuss with you any of other pelancangan kewangan. Why? First thing first, ensure you are not in deficit. You always have lebihan. Okay, when you have lebihan, then only you talk about all your maklumat sini. Okay, I'm talking about 6 planning. This is the first planning. Please ensure, okay, how to save more lebihan. If you're not sure how to save a Desmond, very simple. Income minus expenses ini, okay, yang lebih ini ialah saving. Kalau boleh, adakan target maklumat 10%. Okay, because we do not want to borrow to invest. You don't want to come to investment, you still need to borrow money. Okay, so this is the next planning about investment. So investment, what are we going to talk about? We want to invest from here up to here. Okay, but in investment topic, you have to be careful of all this. What is
T is the model, resiko and pulangan, and the timeline. Garis masa. Okay. So this is the thing. So I would like to ask a question. For example, I'm 42 until 60. I already have 1 juta di sini with all the asset. Okay. But will you be losing all the money at here? Do you want to start all over again? Okay. I think most of us say no, Desmond. I want to ensure from here to here as a smooth ride. It's a smooth ride. So if you want to have a smooth ride, sorry, you need to have a proper planning about wealth protection. Okay, I give you an example. Now is a difficult time here. There are two types of risks. Okay. There's one risk called economic risk. This is the time now. We have an inflation, we have an economic crisis, we have a pandemic. Okay, so make sure you take care of this. How to take care of this? Sufficient savings, sufficient cover. What type of saving plan you have? Time you can explain more. But most importantly, bukan semua orang boleh dari sini sampai sini. Okay, in between, I have masalah about the challenging about 3D, 3D. Apa itu 3D? Death, disable, and diagnosis of illness. Okay, so after this, if you already done all here, don't forget the last part here. Okay, after you enjoy 80 years old, if you're 1 million, I don't think, maybe some of you say, I want to leave behind something. Then don't forget about your estate planning. Estate planning. So later part, I will give you some tips on formulas, how to work out emergency fund and all this. But let everyone have a look here first at the moment. From this chart, I explain to you where is the 6 plannings. Later, one Hajia will also explain to you. First planning, the planning start from matlamat kewangan, your goal. Then after that, first check with your alilan wang tunai. Okay. Second, with the alilan wang tunai lebih, then look at your investment planning. Investment planning involves about 4 issues here. Then finally, look at your risk management planning. Insurance takaful planning. After that, you're here. What is here? This one is retirement planning. Then finally, if you wanted to pass it, either you want to hibakan or whether you want to pass it to your beneficiary, you want to create a wasiat, okay? Then only you come to estate planning. Estate planning, there are a few tools you can use. It's either wasiat, hibah, foundation, and all this. Okay, then you can come into the 4 wealth management status. Okay, wealth creations, wealth protection, wealth accumulation, and wealth distribution. Later, one Hajia will discuss with you wealth purification for Sharia perspective. Okay, back to you. Okay, thank you Desmond. Saya rasa kita semua dah dapat gambaran penuh tentang pelaburan ni, apa yang anda perlu tahu. Tapi kita pada pagi ni perbincangan kita khusus kepada KWSP. So kalau boleh, Hajah pula dah rumuskan saya rasa dalam 5 langkah. Apa 5 langkah terbaik untuk maksimumkan wang KWSP? Boleh Hajah kongsikan tips-tips ini? Okey, terima kasih. Boleh dengar ke? Boleh, teruskan. Okey. Panjang cerita Dr. Desmond. Ya, mula kalau boleh saya minta ini tolong share slide sebab saya akan go very quickly on just the statistics and I'll zoom in straight on the 5 langkah ya. Okay. So, just izinkan saya. Okay, next slide ini. Ni pasal tak pandai nak pakai slide. Okay, ini hanya just nak take the latest report dalam akhbar kita baru-baru ni. World Bank dah mengatakan kongsi data yang 3/4 daripada rakyat Malaysia memang dianggarkan masa kita usia 54. Tabungan kita tak sampai pun bagi-bagi yang 250,000, hanya ada lebih kurang 250,000. Kalau ambil kira 250,000 tu dan kita panjangkan seandainya jangka hayat kita sampai 20 tahun lepas bersara, kita hanya punya RM1,050 sebulan. Ya, okey, next slide. Tak apa, ni saja nak supaya kita ini pun saya ingat masya-Allah ya, kesan COVID banyak ramai yang kalau kita rasa kita susah, ramai lagi lebih susah. So dalam Islam macam itulah untuk menenangkan diri kita when we are in financial problem, look at those below you. Ya, bila you tengah kalau you ambil konsep yang saya ada duit tapi orang lagi banyak duit, then you will never be happy.
Tapi ambil konsep yang you dah ada duit ni, alhamdulillah, syukur sebab orang bawah you lagi teruk ya situasi dia. Okay, next slide. Next slide. So data kad kredit pun Masya Allah, kalau ada kita yang di antara mereka yang punya kad kredit ya, dan anda punya masalah, pergi jumpa Desmond, he's a very nice man. So itu saja. Next slide. Sebab orang muflis ni pun tak tahulah AKPK ni dia tak jumpa orang muflis ya Desmond. Tak betul. Saya daripada dulu dah cakap patutnya AKPK ni membuka ruang lah untuk jumpa juga orang muflis. Okey Desmond? Boleh. Ada. Boleh. Bos. Aizudin kepada Messi. Pernah bincang dengan beliau, kata tak boleh lah kan kita, sebab kalau orang muflis lagilah dia orang tak tahu apa nak buat ya. Dan kita tengok anggaran orang muflis usia 34 ke bawah ni dah mencecah 22,000 individu. Dari tahun 2015 sampai 2019. Dulu masa saya kerja bank tahun 80-an, orang usia 40, orang yang muflis ni selalu 40 tahun ke atas. So Desmond, I am 20 years your senior. Ya Desmond, I am 61 years old. Masya Allah, Desmond muda sangat. Okay, Naila jangan ceritalah lagi muda. Okay, jangan become part of the fakta muflis, sebab the worst, if you see the reason why Malaysians are being bankrupted, is first reason pinjaman peribadi. Dan apa yang Desmond kongsi amat benar. Kami suka start kita orang perancangan keuangan seminar dengan clipping daripada cerita Piramli. Masa gaduh-gaduh tu, suami isteri gaduh sebab dulu nak kahwin ambil loan daripada Bengali. So Bengali ni loan tak habis, anak lima pun tak settle. So Masya Allah, orang Islam kita kau boleh nak kahwin tak mampu. Sekarang hikmah di sebalik COVID ni, orang nak kahwinkan anak tak perlu ramai-ramai, tak perlu besar-besaran kan. Alhamdulillah. So Allah is teaching us indirectly, okay, jangan belanja mewah-mewahan, nak kahwinkan anak, buat secara akad nikah, simple majlis, dah sudah selesai. Okay, next slide. Next slide. Yes, ini straight to the question ya. Question nak maksimalkan wang anda yang KWSP, kita zoom in on iSinar. iSinar membenarkan semua yang ada 90,000 ke bawah dan 90,000 ke atas dalam akaun satu anda boleh keluarkan. So bagi saya pun, saya setuju dengan Desmond, kalau you all memang terkesan dan you rasa kadang-kadang ada yang terkesan tapi isteri dia tak. So dia boleh tumpang sikit lah, tumpang rezeki isteri dia. Tapi kalau bagi saya, kalau anda rasa dengan pengeluaran ni anda boleh laksanakan sesuatu untuk maksimalkan dia, silakan. I don't mind, because now is more important than then lah ya. Sebab especially kalau now ni you ada peluang untuk memaksimalkan dia. So berapakah individu yang terkesan dalam iSinar ni? That's why EPF memang umumkan about 2 million ya. Kalau tengok di situ, kita ambil just ni 2018 ni report aja. So 90,000 ke 95 sampai ke more than 1 million tu. So Desmond di situ ya, Desmond. Boy, okay. So all this campur-campur 1.9 million individuals ya, yang boleh simpanan mereka mencecah 465 billion. Of course KWSP, kita ada rakan-rakan dari KWSP, mereka memang suka sangat kalau tahu saya cakap, dia pun nak dengar ya, tak apa. Hai orang KWSP. Banyak, amat banyak ya. Simpanan kita ni, kalau kita tak dipaksa simpan, memang tak simpan kan Desmond. So rakyat Malaysia, alhamdulillah, kita betul ada satu tabung persaraan yang tertua di dunia. Masya Allah, I just knew that, Wow, they are the oldest in the world in terms of retirement. And dari segi kita punya potongan, our majikan dan our employee punya deduction, we are number 5 highest in the world. Masya Allah ya. So we should be very happy that we have KWSP. Okay, next slide. So we have 1.9 of you can do that, and this is just sharing orang-orang kita keluar duit pasal apa ya. Memang semua pasal 55 tahun lah, sampai je masa 55 semua dah macam kaya, amboi, duit banyak di KWSP. Janganlah duit banyak tu, jangan hambur-hamburkan ya. So just for us to share this one. Okay, tak apa, next slide. Then I just zoom in on kubah kehidupan, just very quick one. Next slide. This is maybe Desmond can use this kalau you nak talk to financial planners, especially Islamic financial planners. This was developed by Hijrah Wealth and my Syariah friends. Dan pasal bila orang nak tanya pasal perancangan kewangan Islam ni, apa dia? Tak ada garis panduan, cakap all over the place. Why don't we have a kubah? So this one should replace Maslow's theory of needs for me ya. For me personally, all Muslims, kalau you nak buat perancangan kewangan Islam, konsep kena betul. Ya, matlamat akhirnya kita menguruskan harta kita dalam Islam ni macam mana? Bezanya kita dengan pengurusan kewangan non-Islamik ya.
kita punya matlamat akhirnya kullu nafsin zaikatul maut. Ya, everyone who lives will die. So dalam Islam, you die, the first question you may ask is, mana you dapat harta you, apa you buat dengan harta you? So be prepared to answer that question. So 3 yang ke atas tu kami letak, the 3 things is actually just the hadith that say when meninggal anak Adam putus semua amalan melainkan 3 perkara, doa anak soleh, amal jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. So the basic difference of financial planning dalam Islam is seimbang dunia akhirat. Always kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. So kita nak dunia nak happy, akhirat nak happy. Dan bawah tu kita tengok hayatan thayyibah is also taken from the Quran. It means good life in Islam. What exactly is good life? Yeah. And then of course the 7 steps for financial planning in Islam. Covered by Desmond also, but if I go quickly, is aliran wang tunai, P1, P2 is pengurusan hutang, P3 yang dimention pensucian harta, P4 that means perlindungan dahulu sebelum you buat pelaburan, and persaraan, and finally pengagihan harta. Beautiful, yeah, 7 steps. Everything can go back to the Quran and Hadith, insyaAllah. Okay, next slide. Dan hamba Allah dan Khalifah, of course yang Muslim, halal dan barakah. So 5 steps, apa dia aja cakap sekarang juga. Okay, number 1. Okay, number 1, tunaikan yang wajib, ya, insyaAllah tunaikan yang wajib. Secondly, pelaburan hakiki itu apa dia sebenarnya. Dan ketiga, I would like to suggest pelaburan secara langsung. Setiap satu nanti saya akan huraikan very briefly. Dan keempat, of course, amanah saham, and I'm believer of unit trust, and then pelaburan hartanah, insyaAllah. Okay, first one, apa dia tu? 2 panduan hakiki, you cannot run away from it. Ramai orang tanya, I nak keluar Aisina ni, I kena bayar zakat ke? Bukan zakat kena tengok nisab dan haul ke aja? Bukan kena tunggu setahun ke? My response, I say, please, don't be calculative with your creator. The wealth that you got is not from you, okay? The wealth was given by the one who miliki segalanya. Ya, Allah SWT is Maha Kaya Al-Ghaniyun. So he gives you the wealth for you to manage. And you must be entrusted to manage it according to the halal and haram thing. So zakat ni jangan sangat kedekut. 2.5% je kot. Ya, aduh ya. Nah, kalau RM6,000 berapa tak sampai RM250. Something like very very small amount. 2.5% only, ya. Of whatever you get, bayar dulu zakat. Sebab zakat ni adalah hak orang yang tak punya apa-apa, ya. Asnaf zakat, those who receive zakat are 8 categories of zakat recipients. Zakat recipients in Islam is called asnaf. So kita ni kalau kita dah beri kepada orang yang memerlukan, insyaAllah Allah akan settle ours. Because in Islam we have this verse from the Quran from 261, ya, ayat surah Apakah. Memang kalau RM1, umpama ya, RM1 you kasih, tumbuh 7, dan setiap 7 tangkai itu ada 100 seeds. So that is 7 times 100 gives you 700 times. Saya buat lawak macam seolah-olah you give RM1, actually Allah looks at it as if it's 700 ringgit. So in terms of percentages, bukan 700%, it's 70,000%. So ingatkan tu bila kita nak tunaikan zakat. And of course wakaf is a very forgotten instrument, masya-Allah. Alhamdulillah, ya, the budget 2021 actually highlights wakaf, ya, as a new agenda, and I believe strongly wakaf should be the third financial sector of the economy. So that will come, ya. Wakaf ni tidak ada paksaan, is not one of the rukun Islam, tetapi ia adalah sesuatu yang amat digalakkan. So it is what we call enduring charity. Ya, dia adalah endowment dalam langsung putih dia lah, tapi wakaf, ya. So kira apa yang kita kasih, dan bila kita meninggal, if you all know KLCC, semua tahu kan? Opposite KLCC ada Menara Bank Islam. Menara Bank Islam was built on tanah wakaf. And that was wakaf by this guy, masya-Allah, Ahmad Dauji Dada Boy. He is a philanthropist and he is such a low profile person, lived in Selangor Mansion. When he died, dia wakafkan tanah dia tu. And now you have berapa story building that is rented by Menara, by Bank Islam. So it was built by tabung haji. After the years, if they have repaid the cost of building, that means Majlis Ulama Islam Wilayah akan dapat jutaan sewaan untuk diberi kepada mereka yang memerlukan. So you bayangkan, ya, the pahala, that means
Wakaf is umpama, dia orang cakap simple, is saham kubur lah. That means when you're in the grave, that will give pahala to you because you're no longer around to give charity. Okay, so this is the 2 steps. And the third step, we said, is pelaburan secara langsung. Ya. That means direct investment. What I believe sometimes our friends, and then it happened to one of my nephew, actually, he is a pilot, and then he's been told to go on leave with no pay. Ya. So banyak yang terkesan, and then my son is a pilot, but alhamdulillah not told like that, but he got a big slash in his income. And then his friends around him ada yang very badly affected. So I kata, kalau you all ada good management skill and you think you can actually withdraw and do some investment in actually running your own business. Yang ini saya tak percaya kalau you ambil je duit tu kasih orang run the business. No. For me, you do the business and you yourself actually do it, yeah. So we heard of this captain that run a warung kan, and he wore his own pilot punya, itu banyak ingat over sikit lah, tapi katanya with that gimmick he got a lot of sales kan. So terserah, if you rasa you can do it, then do it, because of course we just dalam Islam dia ada istilah konsep al-ghanmu bil-gharmi. Maksudnya when you go direct investment, obviously there will risk. Ya. Direct investment returns memang tinggi, sebab kalau you tengok goreng pisang pun, okay, just to share. Saya masa COVID ni saya buat PKP kan, pulut kuning padu. So I actually make pulut kuning, I joint venture with my baby. So we do pulut kuning and then with rendang. Lepas ni Desmond nak try, I can send to you. And I will try. So that one, rendang and pulut kuning, RM8 and then RM10 for ayam kampung. So we actually got orders. So that means that one alone, I said the returns, the profit is 1/4. At least 100% profit you make. Yeah. So kalau you direct investment ni, kalau anda pilih berhati-hati, food industry memang Masya Allah ramai betul orang pandai buat and promote online. Ya. So setakat apa yang you boleh buat. Kata hari ni I nak buat nasi lemak hanya 50 bungkus. I want to sell 50 packets of nasi lemak at RM2.50 ke, then I will cap, okay, I'm going to earn at least RM100 or RM200. Then sell. WhatsApp, all the online media, use it and then you can do it, insyaAllah. Yeah. Okay. Maaf ya Haja, nak mencelah sedikit. Saja nak kongsi kita punya result daripada poll. Ada banyak hasil yang sangat menarik kita nak kongsikan di sini. Tadi kita ada buat poll. Adakah anda rasa terbuka untuk berkongsi masalah kewangan anda? Apa yang anda sempat tanya tadi, yang bercakap ya 64% lebih tinggi majoriti yang nak kongsi masalah kewangan itu. Bagus. Ada juga soalan kami tujukan, adakah anda akan keluarkan caruman KWSP anda jika diberi peluang? 52% cakap ya, 47% cakap tidak. Almost 50-50 kat situ. Dan ini yang baru saja kami selesaikan poll ini, apakah yang anda akan lakukan dengan wang KWSP anda? Menarik. 62% kata nak melabur, 27% kata nak langsaikan hutang, dan 9% kata nak belanjakan untuk keperluan dahulu. Jadi kita lihat sini, tadi ada sangat menarik, ada soalan yang ditujukan, apa nak buat dengan wang KWSP kita ni? Adakah wajar untuk mengeluarkan KWSP untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada? Ini antara persoalan utama kalau Haja nak masukkan dalam presentation juga, kerana kita ada dalam berbaki 15 minit saja lagi. Kalau boleh kita nak wrap up and then kita nak mulakan, sebab ada banyak soalan yang sangat menarik daripada peserta kita, Haja. So kita kalau kita wrap up sikit, and then kita mulakan terus dengan tips untuk KWSP. So I think I got 2-3 slides je tinggal kot, Amy. Because we gone to the third langkah, so we go to the fourth langkah. Kalau Amy boleh share, and then final slide is already sharing the breakup of 60,000 withdrawal. Sebab kalau Amy boleh come up with the next slide, because actually what happened to my nephew tu, since the wife was working, so dia tak nak keluar. So he's one of the 40% that voted tak mau lah ya. So Amal Saham Islamic is one form of you all can do investment. Berhati-hati macam mana you pilih which one, because ada yang berbagai risiko, you kena tengok risk return profile you sendiri. So dapatkan agent atau financial planner yang bagus untuk menilai tahap pengambilan risiko you ya. Okay, next slide. So this is your unit trust, and then we went through this lah. That means ada 3 types. You have the high profile, the low
It should be conservative, ya. Konservatif, sederhana dan agresif. It should be that. Okay. Next slide. Dan pelaburan hartanah, ramai juga yang kata Patutkah masuk hartanah sekarang. Sebenarnya hartanah sekarang agak murah, ya. Kalau saya cerita-cerita dengan orang dalam bidang property, memang dia rasa sekarang lah masanya sebab kos pembiayaan pun agak bagus. So kalau anda ada peluang and then your other partner, your other spouse is still getting good income, you aja yang terkesan, mungkin you boleh fikirkan perkara itu. Okay, next slide. Nanti akan contoh, terus pada contoh dah, ya. Kalau you mengeluarkan 60,000 dan katakan contohnya keperluan bulanan kos sara hidup, because ramai yang kata akan split according this to the categories yang di-identify. So kami buat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori, ya. So katakan 60,000 tu dan kita andaikan keperluan bulanan you 3,000 dan you, okay, you tunaikan zakat on your 60,000, zakat is only about 1,500. 60,000 ni memang KWSP kata bukan you keluar satu lump sum. You boleh keluar maksimum 50,000 in month 1 dan month 2, month 3, month 4 dan seterusnya sampai month 6 is 2,000 sebulan. So kalau you nak bayar satu lump sum, bagi saya tak, kalau bulan pertama you dah keluar 50,000 tu bayarlah atas zakat on 60 pun tak apa, jangan mengira. So wakaf saya cadangkan 1.5%, hanya 900, ya. Dan after tu, lepas tu memanglah kata, saya keluar ni bukan nak menabur lah, saya ni perlu pasal sara hidup saya. Yes, faham sangat, ya. Bajet perbelanjaan you tu, ambillah untuk setahun. Okay, so times 12. Pasal kita anggarkan 3,000. So times 12 is 36,000. Dan pengurusan hutang. So we cadangkan sedikit lah. You can pick up for your hutang. Desmond marah pula nanti, ya. Okay, sorry. Desmond, lepas ni you take over. Okay. Perlindungan. Kita pasal nak jual. Okay. Sorry. Mesti ada bias sikit lah sebab kita ada products, ya. So perlindungan is take a takaful. Take a good takaful for yourself. Sebab kita sekarang bila terjadi musibah barulah kita tahu apa manfaatnya takaful tu, ya. Dan pelaburan finally is what you can do in the end, insyaAllah. So itu saja perkongsian saya. Mungkin can take Q&A atau Desmond can. Itu saja. Thank you so much, Haja. Thank you. Itulah, kita ada dalam 10 minit je lagi sebelum kita habis. So kalau boleh, kita boleh mulakan terus dengan Q&A, dan dari situ juga kita boleh kongsikan tips-tips dengan orang ramai. Ini satu soalan yang saya rasa ramai yang boleh relate, daripada Metawin. Let's start with a very simple question, kata dia. Do I stand to gain more if I just leave my money in EPF? Or if I invest the money despite the risk? Saya rasa ramai yang boleh relate. Nak tinggalkan atau nak invest, sekarang ni pun ada risiko sedikit. Mungkin Desmond boleh kongsikan secara ringkas apa pandangan Desmond. Okay, the answer to you is very simple. Yes and no. Why yes and no? Okay, first, if you already have a structures investment training strategies, that means you can aim anything higher than EPF return, go ahead. Go ahead. For example, okay, but the only question is what is structures investment planning? That means you must have an experience of doing that. You already enjoy the past return. Okay, that is the why we are asking you to do your financial health check. Understand all your status, keluarkan all the pulangan's yearly return. Is there anything more than 6%? Okay, why? Because EPF, more or less from the history and your average return is about 6% the return. Okay, so yes, from there, the answer is no. Why? If you just take out the money and you invest and no investment plan, then you are actually let go the opportunity cost. Okay, the money can stay there because many people are short-sighted. They thought they can just take out the money and enjoy the benefit now. But you take out the money, it's not only 60,000. You have not calculated the compounding effect and the return, which is given to you. So if you ask me, this year, you can get 12%. Congratulations. But the next question I ask you, can you continuously get it for the next 20 years, 12%? Even you ask Warren Buffett pun, dia pun susah. Okay. How can continuously get? So you need to have a planning. So the best thing is going back to your basic. Do your financial health check, do your financial status, and let have an investment strategy. That's a basic answer for the question. Thank you.
Okay, thank you Desmond. Dan kalau kita lihat dalam ruangan chat ni, mereka dah saling menjawab juga ya. Ada conversation yang kita dapat discussion dekat dalam ruangan chat ni. Ada yang tanya tadi bagaimana nak tahu kelayakan pengeluaran pelaburan, macam mana nak check berapa simpanan, dan Liza dari KWSP ada kongsikan tadi melalui akaun Akaun KWSP ada portal iInvest, boleh tahu berapa kelayakan pengeluaran pelaburan. Itu Liza pun ada bantu jawabkan juga soalan peserta kita. Terima kasih. Dan kita nak teruskan dengan lagi satu soalan yang saya kira sangat menarik juga. Daripada Afrizal, adakah wajar untuk mengeluarkan KWSP untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada? Saya kira ini juga soalan yang ditanya-tanyakan orang ramai yang terdesak sekarang ni dengan moratorium pun dah kita tak tahu dilanjutkan atau tidak dengan belanjawan ni. Jadi mungkin Hajar boleh kongsikan juga secara ringkas wajar atau tak. Ni hutang ke tanya bos kita, bos AKPK kita. Bagi saya mungkin hutang more like kalau ada tertunggak tu lah kan. Kalau ada di antara, memang ada yang kongsi dengan saya, mereka kerja hanya sebagai cikgu di sekolah tahfiz dan gaji pun dipotong setengah, kereta dah tertunggak 2 bulan ya. So kalau tertunggak tu dan kita bank pula tak memberi pemanjangkan moratorium, mungkin anda kena tengok dari segi daftar hutang anda. Kami selalu cadangkan buat daftar hutang, catatkan hutang anda di mana, ada ke perlindungan, berapa dia punya bayaran ansuran, dan kalau rasa yang tinggi punya kos tu kita tengok yang itu dulu. So Allahualam, tengok bos kita jawab macam mana. Okay, I make it very simple for you. Very simple only. Yes or no is actually based on 2 financial ratio. First is your DSR, debt service ratio. Second is your asset and liability ratio. You have to check on that as a benchmark. So I don't want to tell you formula here because you're getting confused. But if you want formulas, that 2 formula I'm saying, the financial ratio, I won't give you for free until you type there in the chat box, yes, 1, I want. Okay? So I want to see how many want. So maybe later you can share the tips on formulas, how to do it. Okay? Baiklah. Okey, ada juga saya tengok tadi beberapa soalan yang nak tahu apa sebenarnya tujuan AKPK ni. Ada yang tanya, selalu nampak AKPK tapi tak tahu apa fungsinya, dan ini daripada Azlina. Desmond nak tanya, kalau ada masalah kewangan, boleh tak saya ke AKPK untuk dapatkan nasihat bagaimana nak uruskan kewangan? Kalau Desmond boleh ringkaskan juga apa sebenarnya yang khidmat yang dilakukan di AKPK ini. Okay, 3 main services yang datang, we let you know your financial situation. Kenapa kami tahu dalam masa 40 minit? Because I have your secrets, all your bank account, all your EPF, everything. So I can just let you know what your status. Healthy, not healthy. Kalau tak healthy, look for the counselor. We have a debt management program and tell you. Okay, important AKPK function is give you education, increase your financial literacy. Yang paling penting, all our services are free of charge. Okay, thank you. Juga yang nak tahu di sini, ada tak nombor talian AKPK yang mudah untuk dihubungi? Apa cara terbaik untuk contact AKPK, Desmond? Okay, you can either call us 0326167766 or visit our website, atau sudah tak sabarlah nak belajar, go for our online education program. It's also free of charge for you. Okay, thank you. Okey, dan ada satu lagi soalan ini daripada Muhammad Hafiz. Katanya, bagi yang berkelayakan untuk pengeluaran air sinar, wajarkah mereka buat pengeluaran sekarang? Ramai yang tanya soalan macam tu, wajar atau tidak, dan saya kira ini pastinya berbeza daripada individu. Setiap kes tu ada keperluan yang berbeza, tetapi rata-rata lah kalau lihat dengan situasi sekarang, dengan tak tentu, dengan belanjawan, politik pun tak tentu, wajar atau tak nak keluarkan. Keep in mind, kita juga perlu ada simpanan untuk masa depan kita. Okay. Hajar, dan kita start dengan Desmond dulu, dan kemudian I Hajar. just give you very simple. I think this is the main question people ask. Kalau boleh tolong tahukan tahap kewangan anda, buat satu simple calculation, sama ada emergency fund sanggup boleh tanggung sampai 6 bulan. Okay, senang saja. Kalau bulanan expenses 2,000,
Kalau dalam akaun anda, dalam bank mana-mana boleh menunaikan, kalau sampai 12,000 ada dalam tangan anda, maksudnya you cukup 6 bulan. Okay? Itu sebab mungkin tak payah pergi keluarkan yang KWSP ini, kerana tujuan KWSP ini ialah for your retirement, for your future. Jangan sekalipun keluarkan. Kenapa? Kalau you sanggup, jangan keluarkan. If you have keluarkan, you always have this in your mind, ghosting your wife. If I have no money, I go there. If I have no money, go there. Sampai bila ini? This go back to moratorium pun sama. Sampai bila nak tolong? Okay? You always have something. All our people here, listener, we have to start learning how to help ourselves. Okay, I can expect help, but first thing first, help yourself, understand your situation. Kalau masalah gaji tak cukup, look for a job. Because of discount, because of the salary slash, work more, enhance your salary, enhance your knowledge, then talk to your boss. Okay, so you must know the puncher of your problem. That is the reason why from beginning, we understand, we keep telling you, understand kedudukan kewangan anda. Thank you, Laila. Okey. Dan sebelum kita habis, saya rasa kita bolehlah extend beberapa minit lagi sebab mungkin ada yang baru saja join, tak dapat join daripada awal workshop tadi. Kalau boleh Hajah ringkaskan apa tadi 5 langkah untuk maksimumkan wang KWSP secara ringkas sebelum kita habiskan workshop pagi ni. Ya, terima kasih Naila. Sebenarnya kalau yang siapa yang layak mengeluarkan pun tu kan, bukan semua layak ya. Aisina bukan semua layak. Hanya bila anda diberhentikan kerja, pay with no, leave with no pay and things like that. Only 3 golongan yang layak. So that means not open for all. So kalau anda ambil tu pasti anda dalam golongan yang amat terkesan. So of course duit tu kena berhati-hati sebab duit tu adalah persaraan duit yang anda keluar sekarang. And then it is an advance pasal nanti akan diganti balik dengan duit caruman anda in future. So 5 langkah yang saya share adalah untuk umat Islam, especially the first thing is please tunaikan zakat ya, walaupun anda keluar Aisina tu sikit sangat zakatnya 2.5% saja. Kami dapat feedback daripada chat, ada yang baru tahu ya zakat tu 2.5%. Alhamdulillah, at least they know, and please panjang-panjangkan. And then secondly is buatkanlah voluntary wakaf ya. For these 2 things, sebab kita jangan fikir semua solution tu datang daripada kita. Solution, the best solution comes from Allah SWT. So that we have to believe. And nombor 3 tu adalah untuk kita mengeluarkan wang Aisina tu juga untuk buat pelaburan secara langsung. Direct investment, go into business that you rasa you ada kemahiran ya. Of course don't go in business yang you tak tahu pokok pangkal dia, tak boleh. Benda yang you mahir, you boleh buat and you know you can make money out of it. Do that and buat secara yourself ada terlibat. And yang keempat adalah of course amanah saham. Of course akaun satu yang biasa you keluar amanah saham tu ada di pengiraan. Tapi yang ini Aisina ni you keluar, you ada hak untuk melabur that money. Yeah, and then the last one is hartanah ya. It could be you nak beli rumah lelong ke, atau you nak mungkin start a down payment to buy a house. Benda-benda macam tu lah. It can be 5 langkah tadi yang kita kongsi. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Hajah. Kalau boleh Desmond juga kongsikan tadi secara ringkas points utama nak invest duit KWSP, apa cara terbaik. Ada juga yang baru join. Saya baru dapat join webinar last 10 minutes ni, Laili. Jadi kalau boleh kita kongsikan dengan Laili dan mereka yang tak dapat join daripada awal tadi, yang utama apa tips untuk invest duit KWSP kita. Okay, I make it very simple for you. Just make sure know your current status now. Sama adakah status kewangan anda dalam defisit atau surplus. Confirm that, and knowing where is your expenses, where is the aliran wang keluar. After that, with the extra money, okay, then only go for investment. So the investment, it can be from the form of all type of asset, but the money in the EPF, you can let it accumulate because you can go through the investment. That one you can leave it for accumulation. But always don't forget the step of financial planning, the last step. Many people invest, after that just leave it there. They don't bother, they never check. So the last step of financial planning, always review and monitoring. How to review and monitoring? Apabila ada crisis, apabila have a change of life cycle, apabila I have a newborn, things like that. So it's for you to review and monitoring. Don't hope for other manage for you and you can expect a success from the fall. No, you have to control because this is your own money, this is your hard-earned money. Every single cent you must know.
where the money go, and I want to make sure my money work for me. It's not I work for my money. That is a concept you must remember. Thank you. Ramai sebenarnya yang nak tahu lebih lanjut, kata tak cukup masa. Selalunya dengan Astro AWANI bincangkan isu-isu semasa ni selalu tak cukup masa, tapi kita dah cuba ringkaskan sebaik mungkin sebab banyak sebenarnya yang kita nak tahu, tapi itulah banyak yang perlu tahu. Dan saya rasa kita dah cover at least the basics, dan pastinya kalau nak tahu lebih lanjut kita boleh terus contact. Saya rasa boleh kalau orang ramai nak contact dengan Hajar dan juga Desmond, boleh terus hubungi dengan AKPK juga dapatkan perancangan kewangan itu bagaimana, sebab kita nak invest KWSP betul, tapi kita perlu tahu juga basic knowledge untuk pengurusan kewangan ni. Kita perlu tahu apa target kita, kita tak boleh nak keluar sewenang-wenangnya, kita kena tahu apa goal kita sendiri. Dan saya nak terima kasih kepada tetamu kita, dan ada juga yang bertanyakan, ramai yang kita dapat nak follow daripada awal, kalau mereka boleh dapatkan akses daripada kepada PowerPoints yang dah kongsikan tadi, boleh ke? Kalau dah kongsikan PowerPoints? Boleh. Please do. I can give you some of the tips of the slide because it's the control slide. Okay, as I just mentioned, you have to name there in your chatbot number one. Okay, thanks. Okay, dan Hajar tadi kita boleh dapatkan PowerPoints, nanti kita akan sampaikan kepada peserta kita macam mana nanti kita figure out, kita dah ada contact details peserta kita pada hari ini. Mungkin suruh peserta bagi nama dia orang lah, so kita akan contact juga. Tapi tadi pun ada chatbot daripada warga KWSP pun maklumkan retirement advisory service secara percuma di KWSP, so can get that one. Kami pun servis kami pun percuma, tapi hanya produk yang kami jual je lah, kena bayar tu je. So Hajar, bagaimana kalau peserta nak dapat tahu lebih lanjut yang PowerPoint yang Hajar kongsikan tadi? Mungkin you email to us. Email to us pun boleh, then we can just email to them. info@hijrahwealth.my. info@hijrahwealth.my. Okey, itu email yang anda boleh hubungi kalau anda nak dapat tahu tadi, kalau anda terlepas PowerPoint, apa poin-poin utama daripada Hajar. Terima kasih banyak-banyak kepada Hajar Rohani dan juga Desmond, banyak kongsikan tips daripada basic hinggalah ke tips-tips ketika ini juga mengikut keperluan masing-masing. Pastinya berbeza keperluan untuk mengeluarkan wang KWSP, dan anda boleh tonton semula workshop pagi ini di link.astroawani.com. Jangan risau, anda boleh tonton semula replay workshop hari ini, maksimumkan wang KWSP anda dalam 5 langkah. Terima kasih juga kepada semua peserta kita sudi berkongsi pandangan dan kisah mereka dalam polls, dan banyak soalan yang sangat menarik. Dan terima kasih bersama kami dalam sesi webinar hari ini. Kami berharap ia dapat memberi manfaat kepada anda. Sekali lagi, kami ingin dengarkan pendapat anda tentang pengalaman webinar bersama kami. Kalau anda berpuas hati, berikan kami rating 5 bintang, 5 stars, dan juga hantarkan komen dan feedback anda melalui borang contact us dalam laman web kami. Dan pastikan anda sertai juga webinar kami yang seterusnya. Tadi anda lihat ini tentang HIV. Apa-apa soalan yang anda nak tahu tentang HIV, boleh join 1 Disember 2020 pada 11 pagi. Dan juga tadi ada workshop bahaya asap dan pengurangan kemudaratan tembakau, topik-topik yang sangat relevan dan menarik. Semua adalah free, semua panelis dan pakar-pakar yang pastinya akan membawakan perbincangan yang sangat menarik. Jadi terima kasih, dan akhir sekali untuk tidak ketinggalan, kami menjemput anda juga untuk mendaftar di laman web kami. Jadi anda tak terlepas apa-apa workshop yang akan kami bawakan. Kalau anda suka, saya akan bawakan lagi workshop berkaitan dengan KWSP dan juga pengurusan kewangan lagi dalam masa depan. Baik, terima kasih Hajar dan juga Desmond dan juga semua peserta kami pada pagi ini. Kita akhiri workshop di sini bersama saya, Naila Huda. Bye semua.